Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Muhammad Safiqul Islam, Assistant Teacher English, Asta Muhammad Patsala High School, 14th Ganj, Chandpur. Welcome back to Asta MP Online School. Dear students, how are you? I hope you are well by the blessings of the Almighty Allah, and Alhamdulillah, I am fine too. Dear students, you know, we are discussing clause. As a part of this, today I am going to discuss adverbial clause. Dear students, for your better understanding today, I will conduct the class in English, but I will use Bangla where necessary. So, be ready with your pen, notebook and textbook. Dear students, first of all, we will know adverbial clause. That means what is adverbial clause? I have written on the board, an adverbial clause is a subordinate clause that acts as an adverb and modifies a verb, an adjective and another adverb. Okay. In the definition, we see that adverbial clause is a subordinate clause, and this clause acts as an adverb and modifies a verb, an adjective and another adverb. Okay. Adverbial clause হচ্ছে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, যে ক্লজটা একটা অ্যাডভার্বের মতো কাজ করবে বাক্যের মধ্যে, এবং সেই অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজটা মডিফাই করবে ওই বাক্যে একটা ভার্বকে অথবা অ্যাডজেক্টিভকে অথবা অন্য একটা অ্যাডভার্বকে। I think it is clear to you. Okay, dear students, now we will see the classification of adverbial clause. Actually, there are many kinds of adverbial clause, but the important types are discussed here, inshallah. But I have already written the types of adverbial clause. Here I have written 8 kinds of adverbial clause. Number 1, adverbial clause of time, adverbial clause of reason, adverbial clause of concession, adverbial clause of condition, adverbial clause of comparison, adverbial clause of degree, adverbial clause of purpose and adverbial clause of reason. Today I will discuss the first 4 kinds. আজকে আমি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজের যে 8 প্রকার লিখছি এর মধ্যে প্রথম 4 প্রকারের আলোচনা করব। অর্থাৎ আমি আজকে আলোচনা করব অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ টাইম, রিজন, কনসেশন এন্ড কন্ডিশন। ওকে, at first I will discuss adverbial clause of time. Actually, adverbial clause of time বলতে আমরা সহজে বুঝব যদি এই ক্লজ নামের শেষের অংশটা দেখি। শেষের অংশে আছে একটা শব্দ time. That means this adverbial clause will indicate time. Okay? So, there are some subordinating conjunctions which are used to start adverbial clause of time. Now, I will write down the conjunction. When, while,
till, until, as soon as, etc. Dear students, adverbial clause starts with this subordinating conjunction. অর্থাৎ adverbial clause of time শুরু হবে মূলত এই subordinating conjunction গুলো দিয়ে. Okay, this will be clear to you if I give some examples. Okay, when I went there, I saw him. This is adverbial clause of time because this clause starts with the conjunction when. So this is adverbial clause of time, and it is principal clause. That means it is subordinate clause, and it's the last part of the sentence is principal clause, and total বাক্যটা হচ্ছে complex sentence. আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বিষয়ে পরে কথা বলবো. তাহলে when I went there I saw him, এটুকু হচ্ছে adverbial clause of time. একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, যখন adverbial clause প্রিন্সিপাল ক্লজের আগে বসে, অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যদি আগে বসে আর প্রিন্সিপাল ক্লজ যদি পরে বসে, তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের পরে একটা কমা ব্যবহার করতে হবে. while দিয়ে একটা আমরা উদাহরণ দেব. while I was walking in the garden, while I was walking in the garden I saw a snake. So while I was walking in the garden, এটা হচ্ছে adverbial clause of time because this clause starts with a subordinating conjunction while, and আমরা জানি যে যখন while দিয়ে কোনো ক্লজ শুরু হয় তখন সেটা হবে adverbial clause of time. ওকে, আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখব. Mina had put out the lamp before she went to bed. So before she went to bed, এটুকু হচ্ছে adverbial clause of time. Dear students, I have already said that if subordinate clause is placed before the main clause, then we have to use a comma after the subordinate clause. But if the principal clause is placed before the subordinate clause, we should not use any comma before or between the two clauses. অর্থাৎ যদি মেইন ক্লজ বসে আগে আর সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বসে পরে, তাহলে দুই ক্লজের মধ্যে কমা বসাতে হবে না. প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা কয়েকটা উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি. তোমরা আরো কিছু উদাহরণ বাসাতে দেখে নেবে.
অর্থাৎ যখনই কোনো ক্লজ শুরু হবে when, while, before, after, till, until, as soon as ইত্যাদি দিয়ে তখনই এবং সেটা দ্বারা টাইম প্রকাশ করবে, তাহলে সেটা হবে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ টাইম। এবার আমরা দেখব অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ রিজন। অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি যে রিজন শব্দের অর্থ হচ্ছে কারণ, তার মানে এই অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ রিজন উইল ইন্ডিকেটস দ্য রিজন, কারণ প্রকাশ করবে। ওকে, আমরা এবার রিজন ক্লজ দেখব এবং এই রিজন ক্লজগুলো শুরু হয় মূলত কিছু কনজাংশন দিয়ে, সেটা হচ্ছে অ্যাজ, সিন্স, বিকজ। অর্থাৎ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ রিজন স্টার্টস উইথ দিস সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। আমরা উদাহরণের মাধ্যমে এগুলো ক্লিয়ার করবো ইনশাআল্লাহ। তাহলে হি couldn't come to school yesterday as he was ill. So as he was ill, এজন্য এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ রিজন। এবং মেইন ক্লজটা যেহেতু বাক্যের শুরুতে আছে সেহেতু দুই ক্লজের মধ্যে আমরা কমা ব্যবহার করিনি। যে হি কুড নট কাম টু স্কুল ইয়েস্টারডে, সে গতকাল স্কুল আসতে পারেনি অ্যাজ হি ওয়াজ ইল, কারণ সে ছিল অসুস্থ। সো দিস পার্ট indicates the reason. So this is called the reason clause or adverbial clause of reason. বিকজ একটা উদাহরণ লিখবো অথবা সিন্স দিয়ে